How did I think about this? Entonces, ¿cómo Well, lo pensé? a football stadium, an American football stadium, Un estadio de fútbol americano might have 50,000 seats. puede tener 50,000 sillas. So two American football stadiums, I think your stadiums are much bigger. Two American football stadiums have 100,000 people. Sí, como el Azteca tiene aproximadamente 100,000, ¿no? So if all of those people were taking my medicine, Si toda esta Azteca estuviera tomando mi medicina, 4 people would have seizures. 4 personas del Estadio Azteca tendrían un ataque de epilepsia. It was a good risk. Era un buen riesgo. It was a good risk. Okay? So if you think you can estimate things like that way also, is compare it to something you already know. Entonces, para estimar cosas pueden estimarlas de esa manera, que sea algo que ya conocen y que puedan visualizar. Okay? So we now see that in Ecuador we have 2,600 people per 100,000. Entonces ahora vemos que en Ecuador That's tenemos a 2.500. 2.6% Es 2.6%, 2.500 sobre 100,000. per 100,000. That's a lot. Es mucho. That's a lot. It's an Ecuadorian invasion. Hay una invasión ecuatoriana. So now let's sort on this, Ahora vamos a ordenar on the rate. por la tasa de migración. Ecuador and Bolivia Ecuador y Bolivia are also very high. They're high in the absolute rank, también son muy altos en el ranking absoluto and they're high in the rate of immigration. y también en la tasa de migración. Now, what we could also do with this, if we wanted to, is we could also look at it as year by year. También We- podemos verlo año por año. We could look at 2010 and 2009, Podemos ver 2010, 2011, 2009 and we could even make a chart, y incluso hacer como una gráfica, a chart like what's called a fever chart, one that goes like this, una gráfica como de fiebre, las que van como showing the rate of immigration. que nos enseñe cómo va la tasa de migración. We could do it over a 10-year period. Podemos hacerlo sobre un periodo de 10 años. So then the question is, Entonces la pregunta es, what, and it would be good to do it over time. The question is, sería muy bueno hacerlo sobre el tiempo. why? ¿Por qué? So immigration rates are interesting Las tasas de migración son muy interesantes because they can, excuse me, they can be an expression of politics. porque pueden ser una expresión de la política And sometimes they can predict y politics. pueden predecir la política. Here's an example. Hablo hebreo y mis hijos van a una escuela There judía. are large Jewish communities in Bolivia, Hay grandes in comunidades judías Venezuela, en Bolivia, Venezuela, in Argentina. en Argentina. When politics get bad, Cuando la política se pone fea, it is often bad for us generalmente es fea para because nosotros. we're generally successful Porque generalmente tenemos éxito and because there's a large history of picking on us, y porque hay una gran historia de chasing us with big sticks. perseguirnos con grandes palos. Okay? So what I could always tell Siempre puedo decir what the politics were going to be in Venezuela cómo or van a ser Bolivia las políticas en Venezuela o en Bolivia by how many children were in my children's school from Bolivia and Venezuela. solo sabiendo cuántos niños judíos hay en la escuela de mis hijos que vienen de Venezuela o de Bolivia. Or Bolivia. Because when things were going to get bad, when businesses were going to be Porque nationalized, cuando empezaron a nacionalizar los negocios en when Venezuela, kidnappings went up, cuando empezaron a haber secuestros, the parents would send their children los to papás South Florida. empezaron a mandar a sus hijos al sur de Florida. Okay? So looking at a number like this, you can sometimes connect Ver números immigration como estos rates te or ayuda a changes in conectar las changes tasas de migración or immigration rates. You can connect them to politics or economics. Puedes conectar las tasas de migración con economía y con la política. Right now, the number of people coming from Mexico illegally into the United States is down. Ahorita, por ejemplo, el número de inmigrantes que está yendo a Estados Unidos está bajo. And it's not only because of the fence. Y no es solo por la barra.
Okay? It's because construction Es porque la is construcción down. en Estados Unidos está muy baja. It's because people aren't going out to dinner as much. Porque la gente no está saliendo tanto So a cenar. the beginning jobs Entonces los empleos that immigrants, undocumented immigrants could take que los migrantes indocumentados podían tomar went away. desaparecieron. So now you're seeing a different situation. You're seeing lots of undocumented Mexicans coming back. Entonces ahora estamos viendo otro fenómeno, muchos indocumentados mexicanos regresando a México. So there's a connection between this kind of immigration and politics and the economy. Por eso vemos cómo está esta conexión entre las tasas de migración, la economía y la política. In the 1930s and 40s, En 1930 y 40 in the United en States, Estados Unidos, there was a huge migration of blacks from the south to the north. había una gran tasa de migración de gente de raza negra del sur hacia el norte del país. It was called the Great Migration. There are books about it. La gran migración, Because that's where jobs were, porque ahí era donde había más empleos, particularly Detroit, particularmente en Detroit, because the auto industry por la industria automotriz. was huge. Era enorme. You would think that that would be a good thing. Ustedes pensarían que eso sería algo bueno, But here's what happened. pero aquí está lo que pasó. In the South, En el sur, the black community las was comunidades negras discriminated against. There were laws. They couldn't go certain places. They couldn't eat at había certain pérdidas, places. no podían ir a algunos lugares, But it was a very stable pero community. era una comunidad muy estable. And there were businesses. There was a middle class. Había negocios, There había were clase educated media, people. había gente educada. The kids had grandmothers Los watching niños them. tenían abuelas que los cuidaban. There was always a grandmother on the street watching the kids Siempre había alguien who could dando vueltas, tell cuidando a tell los the niños. parents, you know what your kid did? ¿Quién podía decirle, ya viste lo que hizo tu hijo? They moved into the cities. Se mueven a las ciudades. Economically, things were much better, Económicamente las cosas eran mucho mejor, but socially they were not. pero socialmente no. And that's how we developed the Y así fue como the very desarrollamos poor, estas troubled black neighborhoods como estos barrios problemáticos muy pobres in the de United States. gente negra en Estados Unidos. There were many other reasons Muchas as otras well. razones también. But you can just looking at the immigration, you can track and focus it back to Pero solo viendo issues. la migración puedes como rastrearla y enfocar y ver dónde están los problemas, This de is dónde vienen. this is why I was interested in population movement in Juarez and in Chihuahua, Por eso me interesaba mucho como la migración de la población en Juárez y Chihuahua. because my hypothesis would be Mi hipótesis sería that as things get better, people will return, and that as things got bad, people left. que como las cosas mejoran, la Now, gente va a volver. I don't know Cuando this. las cosas I don't empeoran, live there. volverán a salir. Is it true? ¿Es cierto esto? Now I know that these issues are much more complicated here. Sé que estos I recognize problemas it. son mucho más complejos aquí. You Lo know, reconozco. because you have economic issues, Porque tienen problemas you have económicos, narco-trafficking tienen issues, problemas de narcotráfico, you have a whole constellation, a whole solar system of tienen todo un issues. sistema solar complejo de problemas. But these are, looking at numbers this way, looking at these kinds of phenomenon De esta manera y a este tipo de fenómenos can give you insights. les puede dar como claridad. Sometimes they don't give you stories. A veces no les dan historias. Sometimes they never give you stories per se. They Nunca give you te dan questions. historias por sí solos. Te So- dan preguntas. Sometimes they don't even do that. A veces ni siquiera hacen eso. They give you knowledge. Te dan sabiduría. So that when something comes up, Para cuando algo suceda, oh, maybe I should look at this, maybe I should look at tú this puedas, other thing. decir, quizá mirar acá o mirar acá. Crisis in Spain. Okay. So then it would be interesting,
not as reporters, not necessarily as Mexican Como reporters. reporteros sería muy interesante It would be interesting to see the impact of those visas. que vean el impacto de esas visas. Okay, was there a bump before the visas came in, and Hubo now un has it gone incremento down? Antes de que surtiera efecto la ley de las visas, y ahora se ha reducido. And certainly that's in terms of the Mexican border with the United En States. términos de la frontera mexicana con Estados Unidos, Our policies, our immigration policies, nuestras políticas de migración make an enormous difference, and they seem to change every week. hacen una enorme diferencia y parece que cambian cada semana. And what I'm doing with this right now, I didn't look at this data until this morning. No vi esta data hasta hoy en la mañana. I looked at this data while we were talking about stories. Lo vi mientras estábamos hablando de las historias. So I'm not giving you a canned lecture about this. Entonces no les I'm estoy looking at dando it the como same way you're looking at una it. lección que ya tenía como But estudiada. what occurs in teaching, we call this running with scissors. Lo que llamamos cuando enseñamos es corriendo con tijeras, Something we shouldn't do. algo que no deberíamos de Didn't hacer. your mothers tell you not ¿No les to dijeron run with sus mamás scissors? que no corrieran con tijeras? Okay. This is the teaching version of it. Esta es la versión de enseñar de esto. Many times when we do stories, Muchas veces cuando hacemos historias, we talk to this person, we talk to that person. hablamos con esta persona, It- hablamos con otra persona. It's often anecdotal. It's just people telling us stories. A menudo es solo como de manera anecdótica. Somos gente contándonos historias. Okay? So that's still important. That's the human part of a story. Eso sigue siendo importante, es la parte humana de la But de if la you can historia. put numbers showing an overall trend Pero into a si story, podemos ponerle números, o sea, mostrando como la tendencia en general, that anchors the story. eso puede anclar la historia. We talk about data journalism stories. Hablamos de historias de data de periodismo. We also need to talk about data journalism paragraphs. También necesitamos hablar de párrafos de periodismo con data. Okay? So the way I teach my students, and I'm sure you know this, the way I teach my students Como yo enseño to a write mis a story a escribir una historia, is I teach them to write a first paragraph. We call it a lead. un primer párrafo lo llamamos una pista, I tell them to write something that adds to the lead. algo que se sume a esa pista, a esa primera pista. I tell them to put in a quote Les digo que pongan una cita to sort of wrap those two things up, lay out the story. para que amarre eso y se empiece a crear la historia. And then, I don't know if what you would call it here, we call it a nut graph, a nut paragraph. Nut meaning Después le the damos seed. un párrafo como de Okay. nuez. And that is where we say, why is this important? Y ahí es Why are we writing this story? ¿Por qué es esto tan importante? What's the meaning of ¿Por qué this? estamos escribiendo esta historia? ¿Cuál es el significado de esto? And here's where you can put in some numbers. Y ahí es donde puedes poner algunos números. And then after that, then you write the rest of your story with people and with experts and, but it, Después de ahí ya pones a gente y expertos y ya escribes el resto de tu historia. and that's where you can also use data visualization. Y esto no You puedes can usar put la things visualización online. de la data. So you can often find data to A menudo puedes complement encontrar que la data complementa any stories, cualquier historia, any kind of trend. cualquier tipo de tendencia. How often do we write trend stories based on ¿Qué tan what our friends are telling us? Shh, we don't tell anybody that. Historias de tendencias de lo que nos cuentan nuestros amigos, no le digan a nadie. There was a story Había una some years historia, ago algunos años atrás, in the New York Times en el New York Times, about how
some women who had gone out into the business world de cómo algunas mujeres que habían ido al mundo empresarial were leaving to go become moms. estaban dejando el mundo empresarial para ser mamás. And the point of the story was, Y el punto de la historia well, it didn't work. You couldn't be a woman and also work in business. era que era muy Ultimately, difícil you wanted to come back and be a mommy. ser mujer y ser empresaria, porque al final de cuentas como que estabas queriendo pues, regresar como con tus hijos y hacer una mamá. The story was based on air. It was based on La nothing. historia estaba basada en aire, estaba basada en nada. It was based on a reporter going out and talking to some Estaba women basada en una reportera que se fue a hablar con diferentes mujeres from the same background, del mismo the same education, bagaje cultural, same de la misma education, educación, the same social circle, the same el mismo círculo socioeconomic, social, del mismo círculo socioeconómico and from the same age trend. y de la misma rango de edad. Y Here- una pequeña niña se interpuso entre la bala y la persona a la que iba destinada la bala. That was such a tragedy. Eso fue una tragedia. A few weeks later, the same thing happened. Una semana después volvió a ocurrir lo mismo. That was a terrible coincidence. Esa fue una coincidencia terrible. A few weeks after that, Una semana the después same de thing eso, happened. lo mismo volvió a ocurrir. Oh my God, that's a trend. We have to do a project. Entonces ahí fue, esto es una tendencia, hay que hacer un proyecto. It was random. Fue There was no trend. no había una I went through numbers. I went through numbers for months. o una moda. Yo vi los números por meses. There was no trend. The same thing happened. We did a huge package on kids and guns. Hicimos un Kids are shooting each other. de niños Kids are y playing with personas, guns. pero en realidad todos habían sido coincidencias. O sea, no había una tendencia. There was no change over time. No None. hubo cambio a lo largo del tiempo. It was terrible. I still had to produce something. Fue terrible. Yo aún así tenía que producir algo. When you're beginning to work on a data project, Cuando estás empezando a trabajar en un proyecto con datos, the best thing you can do is don't tell your editors. lo mejor que pueden hacer es no decirle a sus sorry. editores. Lo siento. And so when we write about abortion, Entonces, cuando escribimos sobre el aborto, we talk to somebody who thinks there should never be an abortion. hablamos con alguien que piensa que nunca debería existir. And we talk to somebody who thinks abortion is a form of birth control. Y hablamos con otro que piensa que el aborto es casi que una We- forma we- de control natal. We look at the extremes. Vemos los extremos. What we never look at Lo que nunca is vemos how people in the country really think of abortion. es cómo la gente del país realmente ve el aborto. They're in the middle. Está en el medio. They feel the way Bill Clinton once said it. Abortion should Ellos lo be sienten como una vez Bill Clinton lo abortion should be legal, dijo. it should be La aborción debe safe ser legal, segura and rare. y rara. Okay? We ignore the middle. We ignore the gray. El centro, ignoramos lo gris. Data makes us look at the gray. La data no se ve la parte gris, no solo lo blanco y lo negro. And that makes it harder. Y eso lo hace más difícil. It makes it harder for us as journalists, which is why a lot of journalists don't go near it. Más difícil para nosotros periodistas, pues muchos periodistas no se acercan. Because it's more nuanced, it's more subtle, there are Porque es harder más difícil, questions. Hay preguntas más difíciles. But the great journalism these days is Pero being done el gran periodismo en estos with, días with data. se está haciendo con la data. So we're going to work with this file briefly and I'll show you a couple of things that you can do with Excel. Vamos a trabajar brevemente con este archivo y les voy a enseñar qué pueden hacer con Excel. Then we're going to move on to database managers to access. Luego nos vamos a mover a ver unos programas para manejo de base de datos como Access. They're very similar, but arithmetic is easier in Excel. Looking at patterns in data is easier in Access. Son muy similares, sin embargo, para usar aritmética es más fácil con Excel y para buscar como Patterns. patterns, para tendencias es más fácil en Access. Okay.
We'll do that for the end of today and the very beginning of tomorrow. And then we're going to look at some Esto lo visualization. vamos a hacer hoy hasta que acabe el día y también vamos a hacer unas visualizaciones. And along the way, I will show you how to deal with PDFs Y les voy a enseñar cómo lidiar con los PDFs and some different formats y algunos formatos diferentes. of data that you need to know. de data. We have this file here, Tenemos este archivo and it has different soccer clubs, football clubs, y tiene diferentes clubes de soccer. the name of the players, El nombre de los jugadores, their age, their su edad, position, su posición, where they're from, de dónde son and how much they're worth. y cuánto vale cada uno. Now- ¿Cómo le hacemos para solo ver a los Tigres? Okay, that's the only team we're interested in. Este es ahorita el único equipo al que vamos a ver. So let's click on data Entonces vamos a donde dice data and click on filter. y le hacemos clic en donde dice filtro. And you'll see that you get little arrows. Y van a ver cómo nos enseña unas pequeñas flechitas junto a la casilla. And they come up where the titles are. So click on the one by club, Háganle clic en donde dice club and you can see that you have a list y pueden ver que hay una lista con of all the names of the todos clubs. los nombres de los equipos. Because right now we're looking at all of them. Porque ahorita estamos viendo a todos. Let's unclick select all. Entonces, donde dice select all o todos, donde está la primera, que es selección de todos, Okay. le damos doble clic para que se quiten las palomitas a todos los equipos. And now scroll back Y down buscamos to Tigers. en donde está la de Tigres y ahí le hacemos un clic para que se ponga nuestra palomita solo en la casilla de Tigres. Go to data Vayan a data and go to filter. y pongan filtro. And you should now see arrows. Y ahora deberían de ver unas flechas en los nombres en cada una. Good? ¿Ya? ¿Todos lo tienen? Ok. Okay. So we click, Hacemos clic en la flechita and then where it says todos, y ahí se despliega una lista donde dice seleccionar todo. unclick it. Le damos clic para quitarla, para que nos seleccione todo. Now we're interested in the Tigers, so go and click Tigers. Estamos interesados en los Tigres, entonces ahora por favor háganle clic en Tigres And click OK. y denle OK. And now you should have a sheet Ahora deben tener una hoja de cálculo that only has Tigers. donde solo pueden ver Tigres. And as we have before, we can do Control-Shift, Fin, or 8. Como hemos hecho antes, podemos hacer Control Shift 8 o Control Shift Fin. And we can copy it. Lo podemos copiar. En Home hay un botón donde dice Copy. And we o can Control C. go to the next sheet. Y de ahí nos podemos ir a la siguiente hoja. Abajo hay unas pestañas. Good? Not good? ¿Vamos bien? And paste. Y pegar. Control V. Except I did it in the wrong spot. So, what we learned from this is that you can, in Excel, Lo que aprendemos de esto es que en Excel, if you have lots of things divided by a subject, by a team, by a city, si tienes muchas cosas divididas por ciudad, por equipo, you can use filters podemos usar los filtros to take them out and put them on a new page. para sacarlos y ponerlos en una nueva página. So you can use it separately. Y las puedes usar separadas. You have to go back to select Entonces all. volvemos a seleccionar todos para que nos vuelvan a aparecer todos. Y ahora vamos a escoger nada más el de centrocampistas. And you'll always make mistakes like that. I always do. Here is the international slogan of data journalists. Okay, siempre hay errores como estos que hacemos una y otra vez. Y aquí viene el eslogan internacional de los periodistas de data. Look at me. A ver, véanme a mí. It is oh. ¿Qué es? Oh. And one trick is if
ever get really stuck, Un truco es que si realmente se quedan en un momento muy atorados, go away. Go have a cup of coffee. váyanse por un café, Do something else. hagan algo más. And when you come back, Y cuando regresen, oh. All right. So here we can look at aquí podemos a ver position. a la posición. Okay. So there's many ways you can use filter Hay muchas to maneras que cut puedes your usar los data, filtros extract information. When you have para extraer tu data. looking at, remember we were looking at the Spanish spreadsheet of residents in ¿Se Spain. acuerdan que estamos viendo la página You de could have España used de los filter migrantes? to just pull out that which you're interested in Pueden usar los filtros para extraer solo esa información de la que están and put it interesados into a new y page. ponerla en una nueva página. Okay? So let's go back to data Vámonos de regreso a data and unfilter. y desfiltrar. Le volvemos a picar un clic en donde dice filtro y se desfiltra, se quitan los filtros. So one of the things we might want to do Una de las cosas que podemos hacer is we might want to look at the value of every player on a team. es ver el valor de cada jugador en cada equipo. And we could do that by going, don't do this. We could do that by Y lo going podríamos hacer to the end of, looking for the end of the tigres, and we could yendo do al final de Tigres some. y poniéndole suma. So I could go through that and go through every team Entonces podríamos hacer eso con cada equipo para ver el monto. and probably make a mistake because I would click on America instead of the last Y ahí Monterrey. probablemente haría un error porque igual agarraría un jugador de América y le sumaría al de Monterrey. Okay. Entonces, So that's kind of a pain. eso es un poquito como un dolor de cabeza. Yes. Pain. I wouldn't say in the head. All right? So what Excel does Lo que hace Excel, is it will let you do subtotals. te deja hacer subtotales. Now there's a couple of steps. Hay un par de pasos para hacer esto. The first step is it always has to be sorted on the column where you want to do the subtotals. It'll be easier to show you this than explain it. Lo primero es que lo más fácil para hacerlo es que esté ordenado sobre la columna que quieres hacer el subtotal. So click on data again Entonces váyanse a data otra vez and click on subtotal. y píquenle, hay una que dice subtotal. Okay? So one thing you can do with this, Una cosa que pueden hacer con esto something very easy, es algo muy fácil. is you can see whether the players are worth the money. Es ver si los jugadores realmente valen el dinero. Don't follow me, I'll just show you. No me sigan, nada más pongan atención y vean cómo se hace. You can select again and put it on a new sheet. Pueden seleccionar esto y ponerlo en una nueva hoja. And then here, Y aquí you can put in the number of goals. pueden poner el número de goles. And let us, so now what we can figure out Lo que podemos descubrir ahora is how much they value per goal, es cuánto valen por gol. simply by doing 15 Simplemente dividiendo 15 entre el valor total de mercado. America pays, or the value of the players in America El valor de los jugadores de la América are $35 million per goal, son 35 millones de dólares por gol. and the Tigers are paying $50 million per Y goal, los Tigres 51. están pagando casi 51 millones por gol. So the Tigers have more valuable players, Por lo tanto, los Tigres tienen jugadores más costosos but they're not as economical in the goals. They're not as productive. o más valiosos, pero no son tan productivos en sus goles. En proporción. In proportion, yes, in proportion. Let us look at something else. Vamos a ver algo más. Go back to data Váyanse otra vez a data and go back to subtotal y regresen a donde dice subtotal. and remove all of the subtotals. Y quiten todo lo que diga subtotales.
Maybe what we're interested in Quizá lo que nos interesa is where players come from. es de dónde vienen los jugadores. Okay? So now, and here's what's important. Now we have to sort again. Right Ahora now tenemos we're que sorted ordenar by club. A ordenar. Ahora estamos ordenados por club. Now we have to sort by nationality. Ahora vamos a seleccionar por nacionalidad. Entonces, seleccionamos y le ponemos ordenar por nacionalidad. Make it A to Z. We're going to say at every change in nationality, Vamos a poner en cada cambio de nacionalidad and now we can add subtotals to, y vamos a agregar los subtotales so we want to add it to nationality. a la nacionalidad. But can we sum up the ¿Pero nationalities? podemos sumar las nacionalidades? No, we can't. No. Drop down, use function, Entonces, en la función donde dice usar función, ¿qué función podemos usar? and click on count, Le vamos a poner contar, because we can count them. porque sí podemos contarlas. And again, we have this, so click on Otra vez tenemos nuestros subtotales. Nos vamos a click on 2, al número 2, le hacemos clic en el número 2 and there are many more Mexicans. y hay mucho más And mexicanos. second is Argentines, Segundo lugar es argentinos and no one else counts very much. y nadie de los otros cuenta realmente mucho. Median Es que la media is not arithmetic. Median is not arithmetic. Median is just finding the middle. La mediana es solo encontrar. It's, in a way, it's mechanical. It's just counting. De una manera es mecánica. But for a quick look and for an average look, and people use averages all the time, Pero para sacar un promedio que la gente lo usa todo el tiempo, You más can- que es más rápido, pueden you can use average. promediar. So subtotals can be very useful, Para esto los subtotales pueden ser muy útiles. and data stories don't always have to be about, well, I know soccer or football is a very serious thing, Yo sé que el soccer es algo muy serio, pero so forgive me, but data stories do not always have to be about serious things. perdonen, pero las historias de data no siempre tienen que ser cosas tan serias. I did a story once for Valentine's Day, Yo una vez hice una historia de Día de San Valentín. okay? And I wanted to know where single people lived, Y yo quería saber dónde vivían los solteros. where more single women lived than men, where more single men lived than women. ¿Dónde había más mujeres solteras que hombres y dónde había más hombres solteros que mujeres? So I got census information of gender, men and women, by zip code. Entonces, obtuve esta información por el código postal de hombres y mujeres. And I got the numbers for each one of them. Y obtuve los números de cada uno de ellos. Then I made a map Luego hice un mapa. of where there were more women and where there were more men. Where there were more women, there was darker pink. Mujeres y donde había más hombres. Donde había más mujeres había como un rosita más oscuro. Where there were more men, it was darker blue. Donde había más hombres era un azul más oscuro. Why did I do this story? So that I could tell the people who on Valentine's Day didn't have anybody to be with ¿Por qué hice esta historia? Para decirles a los en el día de San Valentín, a los que no tuvieran a dónde ir ese día, where they should go look. dónde deberían ir a buscar. Do you know subtotals? ¿Conocen los subtotales? Probably not. Probablemente no. But you know it's possible. Pero saben que es posible. The most important thing you can take from this Lo más importante que se pueden llevar de esto is knowing what's possible. es conocer las posibilidades. Okay? I work with lots of different software. Yo trabajo con muchos diferentes tipos de software. I don't have the attention to read instructions. No tengo la atención para leer instrucciones. I'm a boy. Soy un hombre. We don't look at instructions. No nos gusta mirar las instrucciones. There's that 1969 issue. Está ese issue, ¿se acuerdan de 1979? But I know what they should be able to do. Pero sé lo que podrían, lo que pueden hacer cada programa. So I figure it out. Entonces lo averiguo. Or I
I annoy people who do know how to do it and make them teach me. O molesto a gente que sabe cómo hacerlo para que me ayude y me enseñe. I'm not immediately thinking about how I can do it in Excel, No estoy pensando inmediatamente cómo lo puedo hacer en Excel, but I know how to do it in Access. pero sé cómo hacerlo en Access. And that's what we're going to go into Y now. eso es ahorita lo que vamos a hacer. And spreadsheets are very good for arithmetic. Las hojas de cálculo son muy buenas para la aritmética. You can do database-like things in a spreadsheet. Filtering is one of them. Como hacer los filtros es una cosa de ellas que puedes hacer con las hojas de datos. And you can also do arithmetic in a database manager. Y también puedes hacer aritmética en un software de manejo de datos. Okay, let's say Access. That's a lot of words. Well, in Access. Ajá, en Access. Okay. But it's harder to do database things in Excel, and it's harder to do arithmetic in Access. Pero es más difícil hacer aritmética en Access y es más difícil hacer las cosas que hace Access en Excel. Okay, now you can do it. Lo puedes hacer. You can also put in a screw with a knife, También puedes meter un tornillo con un cuchillo, but it's better to use a screwdriver. pero es mejor usar un desatornillador. You can hammer a nail with a rock, Puedes, but it's better to use a hammer. es mejor usar un martillo para clavar un clavo, pero también puedes usar una roca. Okay? So what does the database manager do? Entonces, ¿qué hace este Access? ¿Qué It, es lo que Access hace? it lets you find patterns. Te deja encontrar tendencias. It lets you, for example, and we're going to work on something like this, it lets you take a database of political contributions, Por ejemplo, te deja tomar una base de datos contributions to candidates. de contribuciones políticas a candidatos. Okay? And you might have thousands of them. Puedes tener miles de ellos. And from Access, you can figure out who gave the most Y desde Access puedes ver quién fue quien donó más a la campaña. very easily. Muy fácilmente. It would be harder to do that in a spreadsheet. Sería mucho más difícil hacer eso desde una hoja de datos. Esta base de datos está sucia. All data is dirty. Toda la data está sucia. So one of the things you will learn how to do if you work more with Access is how to clean data. Entonces, algo que van a aprender cuando empiecen a trabajar con Access es a limpiar la data. You also have to clean data in Excel because También tienen que hacer en Excel, if it's tigres and then somebody wrote it in English as tigers, porque, por ejemplo, si alguien to the escribe en computer Excel, those are different. tigres y en otro escribió en inglés tigers, en la computadora para él es diferente. At this point, don't worry about cleaning data. En este punto no se preocupen tanto por When- limpiar just la just data. know that you have to do it, Solo que sepan que lo tienen que and hacer you'll learn how when you need to. y van a aprender cómo hacerlo cuando lo necesiten. It can be sometimes very easy. A veces puede ser fácil, It can be sometimes a real pain. a veces puede ser un dolor de cabeza. Okay. Everybody with me? All right. Now, we have another table. Tenemos otra tabla. So minimize this on the little minus sign. Entonces, minimicen la tabla con el signo de menos que está en la parte superior derecha And look at 10 cans. y abran la de Think Cans. So here we have the names of the candidates. Aquí tenemos los nombres de los candidatos. Okay? And we have the name. Tenemos el nombre, We have the party, El Democrat or partido. Republican. democrático republicano, We have an address, la dirección, the city, la ciudad, the state, el estado, the district, el distrito, I'm sorry, the election year, the year of the election, el año de la elección and the district they represent. y el distrito al que representan. Okay? Now you'll notice that most of the contributions are from people who live in Tennessee. Van a ver que muchas de las contribuciones son de gente que vive en Tennessee. But here's one from California. Pero aquí hay una de California, Here's
I'm sorry, these are not these are candidates. Here are candidates that people from Tennessee have given to. Estos son candidatos a los que gente de Tennessee les ha donado dinero So o ha contribuido a la campaña. there are candidates from other states who are getting money. También hay candidatos de otros estados. People in Tennessee are giving money to candidates elsewhere. Recibiendo dinero de gente de Tennessee. Okay, now you'll notice Como pueden ver, that there's an ID number. hay un número de ID. And it looks a lot like the numbers we saw in the other table. Y se parecen mucho a los números que vimos en la otra tabla. Right? And in fact, what this will let us do De hecho, lo que esto nos permite hacer is it will let us hook these tables together. es enlazar estas dos tablas. When you're working with databases, it's much better to not duplicate information. Cuando estés trabajando con base de datos, es mucho mejor si no duplicas It información. makes them bigger, it makes them run slower, Enormes, correr más despacio, it's less efficient. es menos eficiente. So if we had in the givers table, Si tuviéramos en la tabla de donadores if we had to put in all the information on every candidate, toda la información de cada candidato, it would be a lot of duplicated information. estaremos duplicando muchísima de la información. So we put them in separate tables and then we can hook them together. Entonces lo ponemos en tablas separadas y luego los enlazamos. And that's why this is called a relational database. Y es por eso que esto lo llamamos una tabla de datos relacional. Because the one table relates to the other table. Porque una tabla se relaciona a la otra. And the thing it relates on is that ID. Y con lo que se relaciona es con ese ID. That's what's called a unique identifier. Eso es lo que se llama un número de identificación único. Okay. There's only one thing that it can relate to, that it can hook up with. Okay. Solo hay una cosa que es lo que las mantiene unidas. Okay? Who gave money on September 9th, 1993? Vamos a ver quién dio dinero el 9 de septiembre de 1993. Okay? I like that date. It's my birthday. Me gusta ese día porque es mi cumpleaños. So we're going to go to create, Vamos a ir a crear and we're going to go to query design. y vamos a ir a query design. There are two different, there's a query wizard and a query design. Hay uno que dice query design y query wizard. We generally don't like to use the wizards Generalmente no nos gusta usar como el hechicero. because the wizard will let us do things that Microsoft thinks we want to do, not things that we want to do. Porque va a ser como las cosas que Microsoft quiere que hagamos. Es como un poco inteligente el hechicero y no lo que realmente nosotros queremos hacer. So click on query design. Entonces piquen en consulta, en consulta de diseño. And put 10 give, double click on 10 give, Denle doble clic a 10 give, doble clic, and you'll see that it jumps up into the top of this grid. y van a ver que se nos pone encima de esta cuadrícula. Now, we want to look right now at just a birthday, or just a date. Queremos ahora solo ver una fecha. So what we're going to do is we're going to click twice on the name, a darle 10 give, doble clic donde está 10 give, donde dice 10 give, ahí le damos un doble clic and that will select all of the fields. y eso va a seleccionar todos los campos. In the Excel world, we talk about rows and columns. En el mundo de Excel siempre hablamos sobre hileras y columnas. So in spreadsheets, we have rows and columns. Entonces en las hojas de cálculo tenemos columnas y hileras. In databases, Filas. we have fields and records. Y en las bases de datos tenemos campos y registros.
A record is all of the information about a particular thing. El registro es toda la información de una cosa en particular. A field Un campo is the same kind of information. es el mismo tipo de información. Okay? So when we start making our query, Cuando empezamos a hacer nuestras consultas, we want to drag down all of the fields that we're interested in. And in this case, we're interested in all of the fields. queremos poner todos los campos que nos interesan. Y en este caso, nos interesan todos estos campos. 9993. 9, diagonal 993. This is in United States. It's the month, the day, and the year. Es el mes, el día, el año, así es, en Estados Unidos. And then click on Run. Y ahora dale clic en Run, no sé cómo venga, ejecutar. And we find Y encontramos that there are two people que hay dos personas who gave money on September 9th, 1993. que dieron dinero el 9 de septiembre de 1993. And we see that they're both attorneys. Y vemos que los dos son abogados. So there's already a small question here. Entonces hay aquí una pequeña pregunta. In the United States, there are many ways of politicians collect money. En Estados Unidos hay muchas maneras en que los políticos recaudan dinero. One way is they have big parties, fundraising events, where lots of people come to hear them speak, and it costs. Una manera es, hacen como grandes fiestas en donde te venden un boleto que te cuesta dinero, ahí habla el político y con el dinero, con el costo del boleto, se recaudan esos ingresos. So one thing you can do sometimes is look at how many contributions come in on a particular day, and that will give you an idea that there was a big fiesta. These two people have given on the same day. Vemos que estas dos personas donaron en el mismo día. They're both attorneys. Los dos son abogados. They both gave to the same candidate. Dieron al mismo candidato. So it might be interesting to know whether they work for the same law firm. Y sería interesante saber si trabajan para la misma firma de abogados. We can't know that right now because all it says is attorney. No podemos saber porque solo dice que son abogados, pero... And that's when we have to perhaps clean or enhance the data to find out who they work for and if they work for the same place or different places. Pero ahí es cuando tenemos que limpiar la data para ver si trabajan para diferentes lugares o trabajan en el mismo lugar. Okay, we have to clean the data. Entonces vamos a limpiar la data. Okay. All right, so we can close this. Podemos cerrar esto. And let's see what else we might be interested in. So we still have our contributors. Todavía tenemos aquí nuestros contribuidores. Let's sort it, Vamos a ordenarlos. okay? Let's do a query Vamos a hacer una consulta that will sort the data. Let's sort by occupation, para que nos la ordene por ocupación. okay? So with Outwit Hub, it looks for things that it thinks you might want to grab. Entonces, Outwit Hub busca aquellas cosas que quisieras conseguir. Images, emails, photos. You might want to take, suppose you had a web page of every flag of every state in this country. You might want to grab them all. Imágenes, emails. Imagínense, por ejemplo, que tuvieran una imagen de la bandera de cada estado del país. Tal vez quieren, pues, conseguirlas todas, bajarlas todas. And 32, is that right, 32? Son 32. That's not bad to do by hand, but if you had 200, that would take you a while to download them one at a time. Y bueno, descargar 32 banderas no es mucho, pero si tuvieran cientos, pues sí podría ser más complicado bajar una cada vez. But it also has this curious thing here, links, and each one of these things is a link to a new web page. También tiene este comando links o vínculos y pues cada nombre en esta página web es un vínculo.
And it's also got links to here, which really we don't want. We don't want alphabetical stuff. Y también tiene vínculos We don't en wanna- estas letras, pero no estamos interesados en We don't want to. alfabéticas. We don't want to link to next. Tampoco queremos un vínculo con next. But let's take a look at the links and see what they look like. Click on Pero links. vamos a echarle un vistazo a los vínculos o links, a ver cómo se ven. They seem to be in here, Parece que están aquí. but which ones are they? Because there's different types. Pero ¿cuáles son? Porque hay distintos tipos. So what we want to do is see what our, because we had different things to link to, but we only want the ones that go to those special pages. Así que tenemos distintas cosas vinculadas con... Pero queremos ir a esas páginas especiales. So let's go back to our page Vamos a Page, and click on AZs. then click en AC. And let's take a close look at this thing because this is a sample of what we want. Y vamos a mirar detenidamente esto porque esto es una muestra de lo que queremos obtener. It says facility history. That's pretty good information. Dice Facility History o historia de la guardería. Esa es una información muy valiosa. Restricted to category, and then this is a link number. Restringido a categoría y este es el número de un vínculo. So that seems to be what we want to look for when we get all our links out into Excel. Parece ser que eso es lo que queremos mirar cuando hayamos descargado todos nuestros vínculos en Excel. We'll need to get rid of the dirty ones, the ones we don't want. Necesitamos limpiar, deshacernos de los que estén sucios, aquellos que no queremos. ¿Era automática, no manual? Got it? We don't want to do that, so we can look at them. So we click here between the A and the 1, turns blue. Den clic entre la y el 1 y vean cómo se torna azul. Go to our black cross, open it up. Vayan a su posicionen su cruz negra y den doble clic. If you need any help with that, let us know. Si But, necesitan ayuda con eso, avísenos. but you start here and you drag up. Pero empiezas aquí y arrastra tu cursor, selecciona todo. Don't delete your column header. No vayan a borrar el nombre de su columna. That was probably that next button. Tal vez ese era el botón Next. So we'll delete that. Borramos ese. 30 different entries. Excel says 31. Sabíamos que queríamos extraer 30 entradas y aquí me indica que son 31. But remember, Excel also counts the column tops. Pero acuérdense que está contando el nombre de la columna. So actually, in this particular program, it does not want this column header. Let's delete that. Aquí creo que es difícil que sigan que entiendan lo que estoy haciendo porque no saben lo que viene en los próximos pasos. But in the end, you'll like it. And remember, I told you I spent 3 solid days doing stuff like this when I was doing my other web pages. Pero bueno, al final les va a gustar. Acuérdense que les dije que yo pasé 3 días haciendo extracción de datos en este último trabajo. And it's worth it in the end. Y vale la pena al final. So this is our list. This is our each web page that we want it to scrape, one right after another. Esta es nuestra lista de los sitios web de los cuales queremos extraer datos, uno después del otro. Number 1 is AZs, we know because we already looked at it. Como ya lo vimos, el número 1 es la guardería AZ. And so we're going to save this and come back to it later after we build our template telling what Outlook Hub what to pull out. Likes to use tab delimited text files. Y a WebHub le gusta, Outwit Hub. Yeah, le gusta extraer datos que están
separados por espacios. Save as, Texto que está delimitado por espacios. tab delimited, which we went over yesterday, and I told you you'd see it again. Seleccionen el comando text, tab delimiter o delimitado por un espacio. Save it. Tab delimited. It wants to give you give it a name again. You can same name. Y pueden darle un nombre, pueden elegir el mismo nombre. And it's got to have a TXT at the end, Y tiene not un CSV. Vamos a guardarlo como texto con la terminación TXT. Tal vez ustedes no vean nada ahí porque estos son otros trabajos que yo he hecho. Go to click on New. Den clic en New o Nuevo, Give it a new name. denle un nombre nuevo. Is a row. Cada uno de estos es una fila. And when it says marker before and marker after, remember we saw H2 before and H2 after. Y aquí donde dice marker before y marker after o marcador antes y después, Sí. aquel marcador anterior, Paste. péguenlo, Marker after. y luego el marcador posterior. Copy. And by the way, the Outwit Hub has an excellent tutorial on its home web page that you can play with. Por cierto, Outwit Hub tiene un excelente tutorial en su sitio web. Okay. Como el contacto, no queremos ese texto, lo que sí queremos es el número de teléfono. And put the name field, change that to phone. Vamos a cambiar el nombre de ese campo a teléfono. We've got these, and before we go any farther, get those in there. So Yes. these are the markers before and after the phone number. Y antes de seguir adelante, pues introduzcan los marcadores que están antes y después del ¿todos lo tienen bien? Go back to scrapers. Regresen a scrapers. You want the address, if you could get that somewhere in there. You want, of course, the manager. You want the number of kids they hold, that sort of thing. Por supuesto que quieren el nombre del administrador, el teléfono, el número de niños que aceptan, la capacidad de la guardería. And maybe when you know, and every now and then hit execute, and when you know it works, hit save so you don't lose it. Y bueno, de repente denle clic a ejecutar o execute y cuando ya les guste, pues guárdenlo. Den clic en save. How can I go back from after clicking execute this Go back but to I don't know how scraper. to, yeah. Okay, scraper, yeah. Volver al comando scraper. And now we create another row. Yep. One. If you get stuck, let me know. Si se atoran, It's pretty simple, really, when it comes down to it. es de verdad muy simple. Very common code. It means this is a new table. So you've told it everywhere you find a new table. Okay. The address. This is a little tricky because it's weird. Esto es un poco, aquí hay un truco. Notice the address has the street number and name, but then the city follows right in the sort of the same category. Vean que la dirección tiene el número y la calle, pero la ciudad cae más o menos en la misma categoría. But you can't tell it to stop at BR Pero no puedes decirle que se detenga en BR. because it'll stop here as the end marker. Porque se va a parar en el otro BR. What you can do is tell it to stop there Lo que puedes decirle es que pare ahí, en lo que has seleccionado. because that's unique. Porque ese es único. Here's. Is that your question? Hiciste un molde de galleta computarizada. O sea, va a extraer los datos de una guardería y después va a extraer los datos de la siguiente Nuisance guardería. once, and then it could do this 10,000 times.
over and over and over Pero again. hiciste un programita una vez y este programita se puede repetir 10,000 veces una y otra vez. Va en archivo, abrir, file open. And find your text file. It's got to be the TXT, whatever you called it Encuentra su archivo earlier. texto con la terminación TXT. Don't do anything after that. We're going to have to go back and make a fix because I forgot to do something. Vamos a tener que regresar y arreglar algo que olvidé. I forgot to delete the columns on the right. Se me olvidó borrar las We don't columnas want de la those. derecha. If you go and open up the text file, and this is a good exercise actually, Si abres el archivo de texto, de hecho es un buen ejercicio este que estamos haciendo. it says, everybody get what I've got? If ¿Todo you el mundo don't, está aquí en donde estoy yo? No. okay. Hay que abrirlo en Excel. What?